chegou! Yay, Jenny! Gente, já vou fechar aqui os comentários rapidinho. Hello! How are you? Very well, thank you. Good to talk to you. Good to see you. Here I have brought a friend. Oh my God, he's so cute! Hey, you! Oh. We both Dogs and cats are always allowed. And the okay. occasional sea parrot as well. Jenny, just so you know, I closed down the comments just so they don't go like up on your face while we talk. Okay. But up until the end, then I'll release them so they can ask new questions. So I'll translate everything to you. Okay? Great. I'm Frini. I'm one of the acquisitions editors at Arqueiro, and it's so good to see you. We're so happy to have you. Nice to meet you. I'll just ask a few questions, and then I ask you please to answer in chunks so I can translate in chunks for them. Okay? Awesome. Okay, first off, how have you been doing with all of this social distancing craziness that it's going on? We are very lucky because we have a garden. And so I feel if you have a garden, you can't complain. You know, the children can go outside. The weather has been good. Gente, a gente só se conectou pela primeira vez, se apresentou, expliquei para ela como é que vai continuar, como é que vai ser, né, a live, o esquema da live, perguntei para ela como é que estão as coisas, né, porque com essa coisa toda de social distancing, de distanciamento social, como é que tá? Ela falou que ela tem um jardim, então as crianças podem sair e ela tá feliz da vida que ela pode fazer isso, então se você tem um jardim, você não pode reclamar do distanciamento social, que é a situação dela. Have you been able to focus to write or to read? To read, yes. To write, yes, a little. But it's more difficult, you know, because part of your brain that you need to write is also worried, so it's hard. But it's happening, yes. Eu perguntei se ela conseguiu focar um pouquinho para ler ou para escrever. Ela falou para ler sim, mas para escrever é um pouco mais difícil, porque a parte do seu cérebro que é focada em escrita também está focada em ficar preocupada. Então ela tá volta e meia, está muito preocupada. Então para escrever é um pouco mais difícil, mas ela está conseguindo escrever. Ok, shall we talk books? Your stories are part of a collection here in Brazil that we say that are today's romances. It's like they're focused on protagonists that they're not only looking for love kind of finds them, but they're looking to find themselves. They have their own responsibilities and they're sometimes trying to reinvent themselves. That's a lot about what goes on with Nina and Polly. And I wanted to know, how was it to create Nina and Polly's story? I wanted to, it's strange now, but when I worked in the city and I found it impersonal, and I wanted to do more, to live a simpler life. And I think I quite often write about that in my books, and of course now we're all living a simpler life. People are baking and reading, so it's been interesting for me. Ela falou que quando ela trabalhava na cidade, para ela queria escrever sobre uma vida mais simples, uma vida, né, que fosse mais tranquila. E agora é engraçado porque tá todo mundo vivendo essa vida, então tá todo mundo lendo, tá todo mundo cozinhando, né, fazendo pães em casa. Então é muito mais similar uma coisa com a outra, okay? And how was it to create their stories? Like, how did you come up with them? Well, I loved. I read a news story about a bookshop in a bus,
really, and I think somewhere in Canada. And we have a little mobile library, and I just found it very romantic to think about that. So that's one thing. You want me to go on? Yeah. And then the other thing is, when I had children, we lived in France, and you know, in France everyone cooks all the time, and they talk, it's food all the time. And so I started to cook more and to bake more when I lived there, and to become more interested in food. And so I think a lot of Polly, that's where Polly comes from. Eu perguntei de onde surgiu a ideia de escrever a história da Nina e a história da Polly, né? Que é a Nina é a protagonista da Pequena Livraria dos Sonhos e a Polly é a protagonista da Padaria dos Finais Felizes. E ela disse que ela leu um artigo que existia uma biblioteca que é uma Kombi, né? Um veículo, acho que no Canadá. E ela achou isso muito romântico, e ela conhece essas bibliotecas que são itinerantes, ela achou isso muito romântico, então queria escrever sobre isso. Aí veio a história da Nina. E quando ela se tornou mãe, ela teve filhos, ela morava na França. E nessa época, lá só se falava muito de comida. Toda hora era sobre comida, ela passou a cozinhar mais, ela passou a se interessar mais sobre isso. E aí, por isso, nasceu a história da Polly também, que tem a ver com isso. Ok. And on the shop, in the shop of Happy Ever After, the whole idea with libraries closing and stuff, we kind of are dealing with this in Brazil, but in bookshops, and not only in Brazil, but in various countries as well. So I wanted you to tell your readers a little bit about the importance of reading and of books, not only during the pandemic, but like always. So what's your position on that? I think books are more important than ever. I think there is so much around us to distract us, and that is frightening. And a book is the best way to go somewhere else. It is your best opportunity to see the world through somebody else's eyes, to live in someone else's world, completely immerse yourself in a way that other things don't do so well. So I feel that understanding and piecing together the world that you get through books is more important than ever, but also the escape that you get from going to somewhere nice and lovely in a book is incredibly important right now. Nossa. Eu perguntei que na história da Nina, na Pequena Livraria dos Sonhos, ela lida com a situação de que as bibliotecas estão fechando, né? E a gente está lidando com isso aqui no sentido também, além de biblioteca, mas no sentido das livrarias. E não só no Brasil, mas em vários lugares também. E eu queria que ela falasse um pouquinho para vocês e para a gente sobre a importância da leitura, a importância dos livros. E ela disse que é muito importante, não só para se distrair, a leitura não é só uma situação de distração, de escape, mas uma maneira das pessoas se conectarem com várias outras histórias e estarem em vários outros pontos de vista, outros mundos. E com tudo que acontece ao nosso redor, que nos distrai, nos assusta tanto, ler é uma forma da gente viajar também sem sair do lugar e também entender outros pontos de vista e também escapar um pouquinho da nossa realidade, que pode ser um pouquinho mais assustadora, né? Não só durante a pandemia, mas fora dela também. In both of your books, we have protagonists that it's not only about their place in the world, but also about the community and their place in the community and the importance of community to them. So with all of this, we feel like we're very distant, but sometimes even more connected because we see more people that we usually didn't because of, day-to-day things going on. But do you think that after all of this goes back to like normal, will we be more empathetic towards our communities, or is it something we're supposed to just be hopeful for? What do you think? Well, I live in a small village, and I have seen everybody has really
come together to make sure that the older people are looked after, that everybody has, you know, shopping and what they need. And I think that's been wonderful. Mm-hmm. It would be nice to think that people appreciate community spirit after this. But also, I would understand if everybody just wanted to go out and have a party, and, you know, and just not think about things too much. You know, I think people are doing so well and showing so much kindness. But I think in a few months' time, everyone's allowed to blow off some steam. Eu falei para ela que no livro da padaria, nos dois, mas principalmente na padaria, existem também muita sensação de comunidade, da importância da comunidade, não só do individualismo das protagonistas, e sim a importância delas dentro da comunidade delas, né? E a importância da comunidade também, uns com os outros, dessa participação. E eu perguntei se ela achava que depois disso tudo que a gente está vivendo acabasse, muitas pessoas, durante essa pandemia, né, gente, a gente tem se conectado com muitas outras pessoas que a gente quase não falava mais por causa da nossa correria diária. Será que depois de tudo isso, quando tudo isso acabar, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter mais essa sensação de comunidade, essa noção de coletividade? Aí ela falou que ela mora numa vila pequena, e que as pessoas se uniram muito para ter certeza que as pessoas mais velhas têm as compras em casa, têm os cuidados todos, então todo mundo está sendo muito gentil uns com os outros, e ela acha isso ótimo, e ela acha que deve continuar, só que daqui a um tempo, quando tudo voltar ao normal também, vamos fazer uma festa, tudo bem, entendeu? Tipo, extravasar um pouquinho, porque realmente está todo mundo precisando não pensar muito sobre tudo que está acontecendo, mas também desestressar. Okay. Your readers want to know if any of your characters or places in your books are based on real life. Or yeah, they are. I don't use the real names of places because if you get something wrong, everybody gets really upset with you. So, but you know, if you in the bakery novels, that's based on a place called St. Michael's Mount in Cornwall. So there's like that in Cornwall, and in the Nina book, there's a town, but there's a lot of towns like that in Scotland, like lots. Vocês perguntaram se alguns dos lugares dela que estão nos livros dela ou personagens são baseados em pessoas reais ou lugares reais. Ela falou que sim, que a cidade da Polly na padaria dos Finais Felizes é baseada numa cidade chamada Monte São Michel, e a cidade da Nina, existem várias, mas muitas cidades iguais às da Nina na Escócia. Então sim, é baseado, só que ela só não usa os nomes iguais, os nomes reais, porque ela falou que se eu erro alguma coisinha, as pessoas ficam muito chateadas com você. Então ela inventa os nomes. And what about your characters? Are they based on people you know, your own experiences? Not so much, because, you know, in Brazil I have 2 books, but in the rest of the world I have about 30. But I've written about 30 books. So you can't just take people you know. So no, I like to think about the type of person, whether they're a strong person or a shy person, and take it from there. And then quite often I'll use, for the men, I'll use the actors that I like in films. Whichever actor I like at the time, that's who it will be. So it changes. Eu perguntei se os personagens são baseados em pessoas reais. Ela falou que aqui no Brasil ela ainda tem só 2 livros publicados, mas ela tem mais de 30 livros publicados fora, né, em vários lugares do mundo. E ela falou que não dá para colocar todo mundo que ela conhece nos livros, né? Então ela falou que normalmente ela pensa em tipos de pessoas. Então, pessoas que são tímidas ou pessoas que são mais fortes. Então ela baseia os personagens dela em tipos de pessoas, ou nos atores e atrizes que ela está curtindo no momento. Aquela é a pessoa que ela vai colocar, vai basear o personagem dela.
Okay. We talked to a couple of authors before about how do you come up with the ideas for the books, for the plots and everything. Harlan Coben said his come with asking, what if? Where do your ideas come from? How do you come up with them? I like to think about when you change your life. And when people make changes in their lives, whether they leave their job or their relationship, then sometimes, I think it often ends out well, because the action of changing something is in itself quite good. It almost doesn't matter what you do. Mm-hmm. If you're in a bad situation and you change it, then whatever you change it to tends to be better. And I am interested in that. I'm interested in, you know, I've lived in a lot of places because my husband is a sailor. And so every time you've moved to a new place, you have to learn everything new about it. And it's always interesting, and you always learn something from it in your life. So that is interesting to me. And I also like to write about families and children. And I find as I get older, the relationships between families, whenever someone asks me who wants to write and they say, oh, where would I get an idea? I always say, if I said, tell me about your crazy family, we would hear for all night and all day, because everybody's family is crazy. You know, humans are endlessly bizarre and interesting. And you said your husband is a sailor? Sailor, yeah. He goes to sea. Yeah. Ok. Eu perguntei, então, da onde, né, que a gente conversou com outros autores e eles sempre dizem da onde eles tiram a ideia para os livros deles. E eu perguntei para ela da onde tira as suas ideias, né, da onde surge os seus personagens, os conflitos e as histórias. E ela disse que ela gosta muito de mudança. Como o marido dela trabalha com marinha, ele é marinheiro, assim, a gente viaja muito, a gente se muda toda hora. Eu vivi em vários lugares justamente por causa disso. E eu gosto muito de mudança, porque sempre é uma coisa positiva, sempre muda para algo diferente de uma forma positiva. Então, eu estou sempre interessada em todos esses aspectos dessa mudança. E além disso, conforme ela vai ficando mais velha, ela falou, eu escrevo sobre crianças, ela tem crianças, então ela escreve sobre as crianças, ela escreve sobre os conflitos e a dinâmica familiar, porque ela falou, se todas as pessoas que perguntam para ela, que querem começar a escrever, falam assim, como é que eu começo? De onde eu tiro as ideias para as minhas histórias? E ela falou assim, a grande resposta tá, me fala um pouquinho sobre a sua família maluca, porque toda família tem gente maluca, o ser humano é muito bizarro, e eu acho isso incrível, e com certeza histórias vão sair dessa dinâmica familiar também. Your next book is scheduled to come out here. This is it's news to your readers that are watching this live. So it's scheduled to come out in June, pandemic permitting. So let's hope. And it's the loveliest chocolate shop in Paris. Oh, good. Oh, I like that one. Yes. And I'm about to show the cover here so that they haven't seen it yet. And this is it. Gente, essa é a capa da I love it. Adorável Loja de Chocolate de Paris. É o próximo livro que vai sair em junho. A previsão é junho. E vai ter pin, gente. Vai ter pin. We do this first, the pre-order. We do it with we select a few books, one book per month, and we do a pre-order with a special pin. So this one will have a special pin for the pre-order. I can't wait to see it. Yay! So very exciting. Do you want to tell us a little bit about that story? It is about, it's quite old. It's about Anna, and she travels to
Paris. She's a chocolatier. She makes chocolate, and she goes to train in the most fabulous chocolate chocolaterie. You can translate in Paris. And she gets to know Paris, and she's just a simple girl, and she falls in love with it, and the food and the atmosphere of Paris. If you love Paris and have always wanted to go, or if you have been and you love it, then hopefully, and if you love chocolate, then we can share our love for Paris and for chocolate in this book. How can you not love chocolate and Paris, right? So. Well, I think. Ela contou o próximo livro da Jenny Colgan aqui com a gente, está previsto para sair em junho, que é a Adorável Loja de Chocolates em Paris. E ele traz a história da Ana, que ela é uma especialista em chocolate, só que ela é de uma empresa de chocolate, e que é em grande escala, tá? E algo acontece e ela acaba indo parar em Paris, numa loja muito específica, muito chique, muito incrível de chocolates. E aí ela se apaixona pela cidade, ela se apaixona por fazer chocolates de uma maneira muito mais manual. E, obviamente, muitas outras paixões aparecem por aqui. E também tem essa parte sobre mudança, sobre se arriscar e sobre tentar coisas novas para a gente se localizar no nosso mundo, não é mesmo? And one more question before I unleash the comments and we have your readers asking more questions. You have readers that want to be writers as well. So they always try to, pick our author's brain to find out what is your tips for aspiring writers. I think have more confidence in yourself. If you want to write, there is no difference. There's no special difference between people who do it. You just got to get it done. Never worry. Your first draft will always be terrible. It doesn't matter. It doesn't matter if it's bad. You can fix it. This is what editors are for. This is what second drafts are for. Unless you've got it down, you can't do it. Once you've got the words down, then you can make them better. That's how it works. But also just have confidence, because there is no reason, if you can read and write, there's no reason that it can't be you. No reason at all. Awesome. Eu falei para ela que muitos de vocês também querem ser autores, e qual é a dica que ela dá para jovens autores? Ela falou assim, que você tem que ter mais confiança em você. Não existe diferença entre as pessoas que escrevem e que ainda não escrevem. Se você sabe ler e escrever, você tem como fazer o seu primeiro livro. O primeiro rascunho do seu livro não vai ser bom, e tudo bem. É para isso que servem editores, é para isso que serve você ter essa nova leitura e você consertar as coisas. Você tem que escrever e você tem que terminar para aí poder mexer e torná-lo bom. Então, assim, tenha confiança que é possível, sim, de você fazer, só que você tem que sentar e escrever. Awesome! Let me unleash the comments so more people can talk to you. Yay! Cool. There we go. Pronto, gente, pergunta agora. Agora tá liberado para vocês fazerem perguntas para Jenny Colgan também. Se empolguem. Pode perguntar em português que eu traduzo para ela, tá? Okay, I just told them that they can ask in Portuguese and then I'll just translate them for you. So, lots of love. Hi, everyone. Hola. I have one question here that your books sell a lot in Germany and Sweden. And do you think, is there a reason that they're such a success over there? I think because I quite often write about Scotland and Britain, which are colder countries. So I think if you live in a colder country, then you can share the fantasy of living in a cold country. Whereas in Italy,
they don't want to move to a cold country. So I think that's it. I'm like the top selling author in Iceland. Eu falei que tem na Alemanha e na Suécia ela vende muito. E por que nesses países faz tanto sucesso que ela acha? Ela falou, cara, eu moro na Escócia, aqui é muito frio. Então, em países que são frios, as pessoas se identificam. As pessoas que moram na Itália, que tem um clima ótimo, eles não querem ler sobre você morar num país muito frio. Então, ela falou que ela é best-seller na Islândia, por exemplo. Então, assim, falou país frio, é com ela mesmo. They want to know if you plan on writing a crossover between your books. It's hard because I want everyone who starts to read any of my books to not feel lost. You know, I want you to be able to pick up any book, and you don't need to know the history, you don't need to know the characters. So there's occasionally characters come in and out sometimes, but I always want reading my books to feel easy and to feel that you don't need to worry. If you've got one of my books, you can just relax and don't worry about anything. So I don't want to make it harder than it needs to be. Vocês perguntaram se tinha crossover entre personagens dos livros dela. Ela disse que ela não quer fazer uma coisa que as pessoas tenham que ler ou numa certa ordem, ou ter que se sentir perdida se pegar qualquer um dos livros dela. Então, ocasionalmente, um personagem pode aparecer numa outra história, mas ela não quer fazer de uma forma que seja mais difícil de você conseguir ler qualquer livro em qualquer ordem das histórias dela. Okay. They asked me, do you have any idea about, obviously, pandemic ending, if you wish to come to Brazil? Because yes, I do. I've always dreamed of coming to Brazil. I would love to come. So yes, when you can fly again and travel again, I'm desperate to come to South America. I'd love to. Yay! Ela falou que é o sonho dela vir para o Brasil, que assim que ela for seguro voar de novo, ela sim, quer vir para o Brasil, sim, gente. Então, yes! Hashtag Jenny in Brazil. Yes, let's make this happen. I really want to come. You know, my friend Jojo Moyes is a good friend of mine, and she loves to come down to Brazil. She loves it. Ela falou que a amiga dela é a Jojo Moyes, e que ela adorou vir para o Brasil, ela adora vir para o Brasil, então a Jenny quer vir também. Então, vamos fazer isso acontecer, gente. Vamos fazer esse movimento. Chocoronga para ela poder vir. Do you have a special, on writing, do you have like word count that you have to do to finish a book or page, or how is it that your structure works for writing? Yeah, it's quite easy if you are writing. You should give yourself a word count and then as soon as you've hit it, that's it. You can go and do something else. And remember, they don't need to be the best words. You can fix them later. Just get them done. My word count is quite high. So mine is 2,500 words a day. But, 1,000 words is fine. Absolutely fine. And then go do something else. Then I can go and bake, or play my piano, or play with the dogs, or the children. Ela falou que ela tem uma contagem de 2.500 palavras por dia que ela tem que escrever antes de fazer qualquer outra coisa. E aí é ótimo porque depois que ela chega nessa contagem, ela vai brincar com os cachorros, já toma conta das crianças, ela faz o que ela quiser. Isso para ela é importante porque é uma meta. Ela falou, não precisa ser uma meta tão alta e não precisa ser 2.500 palavras perfeitas. Depois você conserta. É só para você ter uma meta, para você ter, ter um progresso na tua escrita. Ela falou que isso é importante, sim. What are your favorite authors? I love loads of people. Who do I like? I love Sophie Kinsella. I think is brilliant. I really like John Irving, the American writer. But I read, do you know what? I will read
anything that looks interesting to me. So I am reading Harry Kunzru at the moment, who is a British Indian writer who's wonderful. And I have, oh goodness, you always forget. Oh, here's my Kindle. My Kindle is here. It's here. I've just finished. Oh, the book about the Beatles called 1, 2, 3, 4, and it's a history of the Beatles. Wonderful. So I like Jojo is a wonderful writer. Lisa Jewell I really like. You know. So yeah, I write. I like everything. Ela falou que ela lê tudo, ela ama Sophie Kinsella, ela ama Jojo Moyes, ela ama Joe Irving, que é um americano. Ela acabou de ler uma história agora que é dos Beatles, então ela falou que ela lê de tudo, ela lê tudo e ela adora. You keep on watching and you keep on being fangirling of Doctor Who as well, right? Yes. Is Doctor Who, do people watch that in Brazil? Yeah. We have a huge fan base for Doctor Who here. Yeah, I do. I don't write so much now because I'm so busy. Oh, look, you see, I have my Doctor Who cup. I have, yeah. So I still like to see them and catch up. So it's a different part of my life, but it is fun too. Ela é muito fã, ela já escreveu livros sobre Doctor Who, ela é muito fã de Doctor Who ainda, ela continua assistindo, é um outro pedaço da vida dela, mas que ela segue e ela adora. Wait just a second, we have more questions. What are you writing right now? I am writing a book for next spring, I hope. But I don't think I can tell you what it is. But I know. But you know, I like to write about little communities. And so I'm writing about what it's like to be in this, to be going through lockdown in a small community. And what we'll see, because maybe people will want to read about it, maybe people will want to forget all about it. So we're going to write it and see how it goes. But it's going to be nice. It's going to be just people doing their best and people behaving really well, because most people are behaving really well. Great. Eu perguntei, vocês perguntaram o que ela está escrevendo agora. Ela falou que ela está escrevendo um livro que ela não pode contar muito ainda, mas é para a próxima primavera lá fora, né? Então aqui é outono. E é sobre uma pequena comunidade, normalmente ela escreve sobre pequenas comunidades, mas passando por uma situação de lockdown, né? De ter que lidar com o que a gente está lidando hoje. Ela falou, eu não sei se de repente as pessoas vão querer esquecer ou se vão querer ler sobre isso, porque todo mundo passou por isso, mas vai ser muito bonitinho das pessoas lidando da melhor forma possível e sendo muito gentis, porque é isso que eu quero. E eu vou escrever e vamos ver o que vai acontecer. Então, é isso. People want to know, how did you get the idea for the sea parrot? That's funny. See, the puffin. Do you know, it was funny because I had written the book and it was quite serious. You know, Polly had lost her job and her relationship had broken down. And my editor said, well, could you make it a little funnier? And there was a puffin, the sea parrot, there was a puffin in the newspaper that had been rescued. And I thought, oh, that's funny. But when I thought, well, this, you know, to me, this is a book about starting over, about new beginnings, about change. All anybody ever talks to me about is the sea parrot. I have to tell you, in my house, people send me puffin cups, pictures, tea towels, toys. My house is full of puffin shiz now, and it's lovely. So it was really a surprise to me that it was a book about a puffin. But he's by far the most popular character I have ever written.
Ela falou porque no livro da Polly, da padaria, tem um papagaio do mar, que em inglês é Sea Puffin, né? E ela falou que ela escreveu o livro da Polly, que a Polly perde o emprego, ela tem problema no relacionamento e tudo, e a editora dela falou assim, poxa, você não pode deixar um pouquinho mais bem-humorado, um pouquinho mais simpático, assim, né? Mais engraçado. E quando ela olhou para o jornal, tinha um papagaio do mar que tinha sido resgatado. E ela falou, ah, que engraçado, esse bicho é bonitinho, é engraçado. E aí ela colocou esse personagem no livro, que é uma graça, e ela falou que ele se tornou o personagem mais popular que ela já escreveu. E o livro é sobre você começar do zero, você se reinventar, mas todo mundo fala do papagaio do mar. Então ela falou, e todo mundo manda para ela um monte de coisa do papagaio do mar, de toalhinhas, e chaveiro, e bicho de pelúcia, e tudo na vida dela agora tem papagaio do mar. Mas não era o foco da história e se tornou o foco da história. Então é muito bonitinho. Okay, more questions. Oh, they want to know if there's any inspiration that you get from your dogs. If your dogs are going to be in next books as well. Yes, dogs are always dogs. I like cats too. But there's a lot of dog stuff. Neddy, do you want to come and say hi to the nice people in Brazil? Oh, I am sleepy. He's very sleepy. Yeah, you gotta have the dog in. You have to, yeah, you gotta have the dog in. Ela falou que ela gosta muito de gatos e cachorro sempre vai aparecer em algum dos livros dela e ele é uma gracinha, ele é muito tranquilo e provavelmente vai aparecer em livros também. Mas ela também gosta de gatos, então não é apenas cachorrinhos, tá bom? Okay. Humor is one of your it's not a theme, but it's something that it's always inside of your books. And there are funny dialogues and clever characters. So is that something that you have to consciously work on? Or is it something like completely you and it's organic to happen? Yeah, I mean, people are funny. You know, when people talk to each other, they try and make each other laugh. And you know, I don't like books where everybody is very serious and, you know, and they tell each other facts. And so I think it is me because, you know the word quirky? Mm-hmm. Do you have a word like that in Portuguese? In reviews, the reviewers will always say, "Oh, it's very quirky," and I'm like, I don't think it's quirky. I think it's completely normal. So I suppose, I suppose so. I don't. It's sometimes it's deliberate. In one of my books, quite an old book, somebody meets a vet in the countryside. It's in the country, and I made sure that, you know, normally vets in the country, they see cows, they see pigs, they see horses. But I made sure that every time she needed the vet, they'd be doing an operation on a snake, or, you know, they'd be giving dialysis to a chicken, something really stupid. But usually, it's not usually on purpose. Mm-hmm. A pergunta é se você... se o humor, porque tem muitos diálogos com muito humor nos livros, e se é uma coisa que ela precisa trabalhar e colocar, ou se é uma coisa que vem muito orgânico para ela, né? Se já é nato. Ela falou que às vezes ela precisa trabalhar nisso e focar e colocar nisso conscientemente, mas ela acha que é muito normal. Ela falou que é normal uma coisa ter esse tipo de personalidade, esse tom meio brincalhão, e para ela é uma coisa muito tranquila, muito normal. Mas ela falou que normalmente, por exemplo, numa cena que é num dos livros antigos dela, que é uma cena que acontece numa fazenda, e geralmente as pessoas, um veterinário está operando numa vaca, num cavalo, num porco, e ela falou, não, eu achei que seria legal colocar alguma coisa do tipo operar uma cobra, ou fazer tipo diálise numa galinha, uma coisa assim, só para dar uma leveza na história e não ser uma coisa tão séria, porque ela não é tão fã de livros assim muito carregados, muito sérios e tal. Have you ever thought about doing anything else but write? Like, how did you become a writer?
I was a reader, really. I was a child reader and then an adult reader, and it was the next best thing, really, to reading all day. But I worked in a hospital before. I worked in an office. I was not very good. But actually, no, I really wanted to be a cartoonist. I draw all the time. Mm-hmm. And I love to draw, and it's really hard to get a job as a cartoonist. And so that's really what I wanted to be. And even now, if I get the chance to draw, like in my new book in the UK, that's got my drawings are all in it. So I'm not a brilliant artist, but that's that was what I wanted to do. But writing is just something that I love to do, and I've felt unbelievably lucky. I feel unbelievably lucky that I get to do it as my job. Uhum. Eu perguntei, vocês perguntaram se, como ela se tornou uma escritora, se ela tinha pensado em fazer algo ou trabalhar com outra coisa, como surgiu, né, a escrita na vida dela. Ela falou que ela sempre foi uma leitora, ela leitou é ótimo, ela leu quando ela era pequena, ela era uma leitora jovem, uma leitora adulta, e escrever seria o próximo passo. E ela já trabalhou num hospital, já trabalhou num escritório que não funcionou para ela, e ela queria trabalhar como cartunista, porque ela desenha. Um dos livros dela, que saiu lá fora, tem os desenhos dela. Ela falou, eu não sou muito boa, eu não sou incrível, mas eu gosto muito de desenhar. E escrever foi logo o próximo passo de ler para escrever, e ela falou, eu me sinto muito sortuda em poder fazer isso como o meu trabalho. Let me see if you have more questions here. Okay. You are so good at this. You're amazing. Okay, there's one here. One of your readers asked a question, but if I translate it to you, it's gonna sound like a spoiler from Polly's story. So let me just do this generally. There are some characters that have a complicated ending. Sometimes we miss them, sometimes they leave, sometimes they get with other people, sometimes they just are not there at all. So did you think about, while you were writing it, did you think about, nah, I don't want this to end this way, or, oh, I want to save this character, or I wish these two would get together, but this is not going to work. Did you think, have you ever thought about, I don't know, saving everybody and having happy endings all around? Well, this is why I don't write too much Doctor Who, because I hate sad endings. Yeah, I mean, I always have a happy ending of some sort. You know, not for everyone, but generally for someone. So sometimes characters do things that you don't want them to do or expect them to do, and you just have to follow them with that. You know, you can't force if you've written two characters who don't want to get together, you can't force it. So you've really got to follow your characters a lot of the time. But yeah, I don't like making anybody sad, no. Então, gente, uma das perguntas não é exatamente um spoiler, mas assim, nem todos os personagens ficam bem no final dos livros, ou nem todos se salvam, ou nem todos terminam com quem a gente queria que eles terminassem. Então, mas não são livros tristes, já, tá, gente? Calma. Mas eu perguntei para ela assim, você já pensou em simplesmente, você desistiu disso acontecer com um personagem? Você, sei lá, quis salvar um, ou quis salvar o relacionamento de outro, ou não queria que o outro fosse embora, alguma coisa assim, tipo, realmente focar num final feliz para todo mundo? Ela falou, eu queria muito ter finais felizes para todos, mas às vezes não funciona dessa forma, porque às vezes os personagens não querem que isso aconteça. Você tem que seguir o orgânico daquele personagem. Então é por isso que ela quase não escreve mais Doctor Who, porque ela já escreveu livros sobre Doctor Who, porque sempre tem alguma coisa mais trágica, assim. E então ela falou que ela tenta
dar o máximo de finais felizes possíveis, mas que funcione para a história. Então, nem todo mundo vai acontecer, mas vai ser fiel à história daquele personagem. Então, gente, a gente vai chorar nos livros dela, mas a gente chora com o coração quentinho, tá? I'm just saying that for people that haven't read yet your books, I'm like, don't miss out. You might cry, but you'll be okay. It's not like a sad book, like, oh my God, my life has ended. It's not like that at all. Okay, Karina, valeu, Karina. Would you like to see your books as movies or TV series? You said that you like writing on top of actors, like based on actors and stuff. So, have you thought? Yeah, of course. But oh, it's such a difficult. You know, every so often a studio come and they'll give me some money and they'll take me out for a very nice lunch and everybody's lovely, and then nothing. So it would be lovely. But I don't lose sleep over it. But yeah, one day. Have you thought about dream casting? Like, if this person could play this character, do you have favorites? Well, yeah, but then nothing happens and they all get too old. Everyone's too old now. Because I'm writing romantic comedies, so, you know, who do I like? Owen Wilson, he is kind of too old, you know, I would say. Yeah, everybody, or David Tennant, that was a long time ago. So, you know, they got to hurry up. Vocês perguntaram se ela queria que transformasse os livros em filmes ou séries. Ela falou, ai, sim, seria lindo, seria ótimo. De vez em quando as pessoas me levam para almoçar ou para um jantar, e aí é ótimo, e tem umas reuniões incríveis, e aí nada acontece, porque é muito difícil transformar livros em séries e filmes. E aí eu perguntei, e aí, mas e se tivesse, né, quem seria o seu ator preferido para fazer certos personagens? Ela falou, eu adoro, eu escrevo comédia romântica, gente. As pessoas têm que filmar logo, porque todos os meus favoritos já estão muito velhos. Então, ela gosta do Owen Wilson e do David Tennant, que também já fez um Doctor Who. Ele falou, seriam personagens ótimos, atores ótimos para as minhas histórias, mas eles já estão passando da idade para os personagens. Então, corre aí. Viu, Netflix? Corre aí. I'm like, focus, Netflix. We need this for yesterday. Well, yes. Mais perguntas, gente? I'm like looking for questions over here. Oh, yeah. Oh, well, how was it like when you got your first book published and then you thought, oh my God, this is really happening? How was it like for that first publication moment? It was, yeah, it was amazing. You know, I had a lot of cartoons turned down and ideas for things had been rejected, but my first book was my first book, and it got picked up immediately, and it was a big deal, and there was newspapers and a big party, and it was incredible. But because I didn't know anything about publishing, I thought this was normal. And, you know, it was in the 90s, there was a lot of money, you know. And so I thought it was completely normal that everybody had a big party and got given a lot of money. So I only really, because I was 26, I suppose. So it was only much later that I realized how incredibly lucky I was, you know, and how lucky I've been to maintain it, to keep a career running. You know, it's hard. So at the time, it was very exciting, but I took it I thought, oh yeah, this is what happens. You know, the first time I went to visit a publisher, they sent a car, like a big black town car, to pick me up. And until then, I just had my bicycle. You know, I cycled everywhere. And this guy, I sat in the back of the car and I thought, oh, yes. Very nice. So, yes, it was amazing, but I didn't realize how lucky I was.
Eu perguntei, vocês perguntaram como foi que a primeira vez que ela publicou um livro, né? Como foi para ela ter o livro aceito e contratado? E ela falou que ela já tinha, isso foi na década de 90, que ela já tinha cartoons que tinham sido negados, que tinham sido rejeitados, mas que o primeiro livro que ela escreveu foi contratado, e foi contratado assim, super bem, e foi uma grana boa que ela ganhou, e aí saiu na televisão, saiu no jornal, foi super envolvente. E ela achou na época que isso era o normal, e então ela achou incrível, mas ela achou que tipo, era o básico, sabe? E aí ela falou que normalmente ela ia para cima e para baixo de bicicleta, para todos os lugares, e quando ela foi visitar a editora dela, mandaram um carro para ela e tudo, ela sentou no carro e ficou, nossa, olha que legal, mas ela achando que era o basicão, que não é o caso. Mas ela se sente muito, muito sortuda de tudo isso ter acontecido e ter se mantido dali para frente. Last couple of questions. Your books also have recipes. I was reading Polly's story, just smelling bread and wanting to eat bagels during the whole book. So it's a nice touch for, especially inside right now, inside the house. So you tried all of those recipes, right? Oh, yes. I don't want to poison anyone. So yeah, I started when at one point I had 3 children under 5. So we didn't go anywhere. So I thought, I wonder how hard it is to bake bread and to make cakes. And you know, it is not so difficult. But I'm not a great cook or a great baker. So all the recipes in my books, if I can make them, anyone can make them. They're really, really easy. So, you know, it's a really good loaf recipe in the Polly book. You should give it a shot, especially now. Can you get yeast in the shops? Yes, I think so. Yes. I'm not a great cook, but my husband is. So from you saying it, I'm like, yes, you can. Yes. I remember him telling me about this. So, yes. Gente, a pergunta foi... No livro da Polly tem várias receitas atrás, de pães e bolos e tal. E ela testou todas essas receitas. Porque ela falou que ela não queria envenenar ninguém. E ela falou que teve um tempo na vida dela que os 3 filhos dela tinham menos de 5 anos. Então ela falou, eu não tinha como ficar andando para cima e para baixo com eles, então eu ficava muito tempo em casa. E aí eu comecei a cozinhar mais, e testar novas receitas e tal. Então todas as receitas que tem no livro, ela falou, são muito fáceis, porque eu não sou uma ótima cozinheira. Então se eu consigo fazer, você consegue fazer. E ela perguntou se tinha um ingrediente que é isso, se eu não me engano, é fermento, mas é um fermento ativo. E aí eu falei que tem, que é possível a gente comprar aqui, sim. E se não foi esse termo, depois eu falo qual é, mas eu acho que é fermento ativo, sim. E ela falou, pode testar a receita, principalmente agora, tá todo mundo em casa, porque elas são fáceis, são boas e vai ser tranquilo. One of the last questions. What is the one good thing that you think that we'll all take from this collective experience? To think when you strip life down and you take away everything, if you can find a way to get a little peace and quiet and to be with the people you love, to me it's interesting that a lot of children are very happy that their parents are home all the time, you know. So if we can take that away and say, well, we need less, then that will be great. Although obviously I'm also going to say we need more books, so so a bit of both. I just want to say hi to everyone out there. It's hard for you, it's hard for us, it's hard for everyone. So sending love. There will be another side. Awesome. Eu perguntei para ela, para terminar, qual é uma coisa positiva que a gente vai tirar de tudo isso que a gente está vivendo. Ela falou, quando você tira tudo da vida, né, você tira todos os elementos e você consegue focar no que é mais importante e ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de tranquilidade e focar nas pessoas que você ama, é isso que importa. Ela falou, eu acho muito interessante que os pais estão muito felizes, que os filhos estão muito felizes que os pais estão em casa agora. Então, isso é importante, ter um tempo
para tomar conta de você, da sua família, das pessoas que você mais ama. E isso, e com certeza mais livros, porque a gente sempre precisa de mais livros. Então, falou, é difícil para mim, é difícil para vocês, e eu estou mandando muito amor para todos vocês. Então, gente, maravilhosa. Jenny Colgan, you were so cool, so good to have you here with us. Thank you, thank you. Oh. Well, next time I want to be there. Yes, ela falou, a próxima vez ela quer estar aqui no Brasil com a gente. Aqui, Nath me deu uma informação, o Livene é o fermento natural, que é o yeast. Então é isso, gente. Sophie Derran tem todas as dicas sobre o termo certo para vocês fazerem as receitas que estão no livro, tá? Então, fiquem ligados. Thank you so much, Jenny. Has been amazing. Thank you. It was lovely to talk to you. Thank you, everyone. And I shall keep waving and try and turn the phone off and get it wrong and stand on the dog and shout at the children. Bye. No. Bye. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado nessa live. Foi muito bacana. A live vai ficar salva, tá? A gente vai colocar lá no IGTV aqui da Arqueiro. Então, vocês vão poder assistir e rever. Se alguém chegou depois, ela deu dicas para jovens autores, ela deu várias outras informações. Quem chegou depois pode dar uma olhada na live desde o início. E a gente também vai deixar aqui o link com os livros da Jenny Colgan, para quem não conheceu, dá uma olhada também. E, obviamente, já em breve vai entrar a pré-venda do Adorável Loja de Chocolates de Paris, com PIN colecionável, tá? Então, em breve, vai entrar essa pré-venda para vocês também. Um beijo para vocês, muito obrigada por mais uma live, mais uma companhia aqui.